we did last verse, which was that? I forgot on these holidays. We 2. finished, yeah, the Krishna started telling. That was? No, I think it's Arjuna. 8. Sorry. 8 it was. We finished with 8. Yeah, so 8 was that Arjuna is still speaking. He said, Yes. I can't find any means to drive away the grief which is drying up my senses. So he's coming to that point that he's like finished talking. Итак, мы продолжаем. 2 глава, текст 8. Арджуна все еще скорбит, он все еще говорит, и он говорит, что я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги. Я обрету власть, какой обладают небожители. Все, он остановился. I didn't say that much. Did you read translation? I read all the translation. Okay. Um, so uh, Krishna wanted to see if Arjuna has got any desire left. Кришна хотел увидеть, какое из желаний осталось у Арджуны. And what is bhakti? Giving up desires. И что такое бхакти? Бхакти – это отбросить все свои желания. Bhakti comes when there is no desire. Anya bhilashita shunyam jnana karmadya anavatam anakulyena krishnanushilanam bhakti ruttama. That is the definition of bhakti. So, anya bhilashita, there is no desire, no julaniyas. No желания. Итак, бхакти – это когда не осталось никаких желаний, аня билашита шуньям. And that's why in one of the prayer of Vritrasura in Srimad Bhagavatam, he was a demon, but when he prayed to Krishna like he said, Na naka prishtam, na cha parameshtham, na sarvabhaumam, na rasadhipatyam, na yoga siddhir, apunarbhavam va, samagya cha tava virahaya kangshe. So what he said, Vritrasura was a demon, but he said, I do not need anything. Одной из молитв демона Вритрасуры, вот Прабху также привел весь стих, он говорит, что я ничего не хочу, я ни в чем не нуждаюсь. So Vritrasura was, who was Vritrasura in his previous life? Anybody can tell me? Кто-нибудь может сказать, кем был Вритрасура в одной из прошлых жизней? Знаешь ты? Я знала, забыла. My mom knew, but she forgot. Anybody else? Кто-нибудь знает? Google knows or ChatGPT, I can. So Vritrasura was a Gandharva before. Итак, Вритрасура был одним из гандхарвов. But before Gandharva, he was King Chitraketu. Но до гандхарвов он был царем Читракету. Ого. But Chitraketu had many wives, but he had no son, no child. So this is Читракету, really. И у царя Читракету было множество жен, и у него не было сыновей. So Chitraketu then asked for Narad Muni and Angiras Muni came to him and he asked for the child. And they said, why you want a child? There is no child in your destiny. Однажды
Нарада Муни и Риши Ангира Муни пришли к нему, и он попросил благословения иметь сына. И его спрашивают: для чего тебе сын? Э, Сына нет в твоей судьбе. I'm going out in, there is more air here. Мгм. Yeah, sorry. Sorry. Okay. You have glass walls. It will definitely make it hotter. Yeah, it was hot inside. So, Vitrasura, Chitraketu asked Angiras and Narad Muni that he wants a son, but they said, what will you do with the son? It's not in your destiny. So we suggest not to have a son. Итак, Читракету попросил сына. Ангира Муни и Нарада Муни говорят, что в твоей судьбе нет сына, поэтому не настаивай. Finally, they gave this bowl of kheer to Vitrasura, and they said you can offer it to your uh, queen. But remember, the child who will born from your queen, his name will be Harsh Shok. He will give happiness and distress both. Харшок. Harsh Shok, happiness, distress. Харшок. И он настаивал, и тогда ему предложили гир, дали ему и сказали: предложи своей царице, но помни, что сын, рожденный от твоей царицы, его именем будет счастье и горе, то есть он принесет горшок, он принесет счастье и горесть с собой. So the child was born eventually, and king was very attached to the child, and so the queen. So everyone was just mesmerized by child's beauty, and they were so happy. Итак, сын родился, и царь был очень привязан к мальчику, также и царица. И все восхищались его красотой и были очень счастливы. But one day, what happened? Because there were many, Chitraketu had, I don't remember, 3 million wives. Ого! У царя Читракету было 3 миллиона жен. Yeah, I can't handle one, but he could handle so many. Прабху даже с одной не справляется, а вот у царя Читракету целых 3 миллиона. But my wife is not listening, so its door is closed. It's okay. Но жена не слышит. Um, what other queens did, because he was always, king was always engaged with his son and wife, they all felt very envious. So they one day decided to kill this boy. Однажды, и поскольку царь был очень сильно привязан к ребенку и царица, то все время его было занято с ними, с женой и принцем. И остальные 3 миллиона жен очень сильно завидовали и решили убить малыша. So one day they mixed the poison in some food and offered to the child, and child was dead Они immediately. отравили какую-то еду и накормили им ребенка, и мальчик умер. And king and queen, they were just crying and crying and crying that why this has happened to us, why our son has died, what has happened to him. So they were crying like anything. For days they were crying. Царь и его царица были в отчаянии от горя. Они бесконечно плакали с утра до вечера в течение многих дней и восклицали: почему это случилось с нами? Что произошло с ребенком? So they asked, then at that time, uh, Narad Muni and Angiras again came back
and they came to the palace and they saw the condition of um, Chitraketu and his wife. And so I'll explain then I'll tell. И в один из дней Ангира Муни и Нарада Муни вновь явились во дворец и увидели состояние царя. So at this time, Narad Muni did not think a right time to instruct him. So what Narad Muni did, he put life back into this child's body, and the child was awake. So immediately he got awake from his dead body to alive. He was alive again. И Нарада Муни понял, что в этом состоянии царю нет смысла читать наставления. И что он сделал? Он вернул жизнь ребенку, и ребенок ожил. The moment he came into his life, this child, he Chitraketu was so happy, and he ran towards the child and he said, "My son." И царь Читракету был так счастлив возвращению сына, он побежал ему навстречу, восклицая: «Сын!» And this small child, he said, "Who are you?" И ребенок спрашивает: «Кто вы?» He said, "I am a jiva, and you are telling me that you are my father." So basically, when he said, "Who are you?" Chitraketu replied, "I am your father." He said, "Father? Which father? I had many fathers. For so many lifetime, I had so many fathers and so many mothers. Which one are you?" Когда он спросил: «Кто ты?», царь Читракету ответил: «Я твой отец». И мальчик говорит: «Отец? Какой из них? Я Джива. У меня было столько отцов и столько матерей. Какой из них ты?» And Chitraketu got a shock of his life. He said, "What has gone wrong with you? I'm your father." Царь Читракету был в поражении, ничего не сказать. Он говорит: «Что ты говоришь? Я твой отец». Then his son, he said, "I am Jiva. I have taken many births and many death has happened to me. And I have no father or no mother. I am just a spirit soul." So he gave this knowledge of spirituality, Krishna consciousness to Chitraketu. И мальчик ответил: «Я Джива, я много раз рождался, у меня было много отцов и много матерей, а на самом деле у меня нет ни отца, ни матери». So И этим самым он дал знание, духовное знание царю Читракету. finally he decided to go back to his the next body. He said, "I have to go to the next body. Bye bye. See you later." Мгм. И в конце концов он сказал, что мне пора, мне нужно в другое тело, до встречи. But from there on, and our Chitraketu got this clear understanding of spiritual life and who is he, and his child was the soul, and it left. So after that, he asked Narad Muni what he should do. И, уяснив это знание, это духовное знание, царь Читракету, понял, что он душа, и что он не тело, и он задал вопрос Нарада Муни о том, что ему делать. So Narad Muni then instructed him that you should chant Krishna's holy name, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Нарада Муни сказал, что тебе следует воспевать святое имя Кришны Ом Намо Бхагавате Васудевая. And then after 7 days, Lord Sankarshan appeared. Спустя 7 дней явился Господь Санкаршана. And Sankarshana awarded him a better body, like a Gandharva body, he gave him.
And he said, now you finish up your rest of the activities as Gandharva and then go back to the spiritual world. И Господь Санкаршана даровал ему тело Гандхарва и сказал: вот теперь у тебя более хорошее тело, заканчивай свою деятельность в этом теле и возвращайся в духовную обитель. So while Narad Muni left and Chitraketu got this body of Gandharva and he was among the Gandharva's family. He was a new recruit. And over there, one day, these Gandharvas were going to see Lord Shiva. Do you mean that he died as Chitraketu? Yeah, he died as a Chitraketu. He got the next body as Gandharva body. So, okay. After that event with the boy, after 7 days he died. You mean that? No. After 7 days, when Lord Sankarshan appeared, he said, now you're going to go to the Gandharva lok, where you will get the Gandharva body. Да. Итак, я задала уточняющие вопросы. Спустя 7 дней после того, как вот мальчик ушел, пришел вот Господь Санкаршана, и царь Читракету уже, можно сказать, умер. И ему было дано тело Гандхарвов, и Господь Санкаршана отправил его на Гандхарва Локу. И в один из дней он вместе с другими Гандхарвами в семье, в которой он родился, они отправились посетить Господа Шиву. And then when he reached Gandharva lok, one day other Gandharvas, they were going to see Lord Shiva in Kailash. I said this. Okay. And then once so first of all, these Gandharvas resisted to take Chitraketu to Lord Shiva's abode. They said, no, you are very new recruit. We don't want to take you there. He said, no, why not? You know, you are the same. I am the same. What is the problem? И однажды вот Гандхарвы хотели пойти навестить Господа Шиву, но отказались брать с собой вот этого нового Гандхарва, да, который был царем Читракету, и он возмутился, этот Гандхар возмутился, говорит: почему вы не берете меня с собой? Я такой же, как вы, какая разница? And finally, he accompanied them. And once they reached Lord Shiva's abode, they saw that on Lord Shiva's lap, Parvati Mata was sitting, and Lord Shiva was instructing all the rishis the knowledge of self-realization or spirituality. Придя туда, они увидели, что Господь Шива сидит на коленях, и у него на коленях Господь Шива сидит, и у него на коленях сидит мать Парвати, и он наставляет духовное знание Риши, сидящим там. But when Chitraketu saw that scene, he immediately said, out of his ignorance, that what kind of behavior is this? That Parvati Ma is sitting on Lord Shiva's lap and he is delivering spiritual message. This is not a right etiquette. И придя туда и увидев эту сцену, царь Читракету, Гандхарва, в своем невежестве подумал, что это за поведение. Матушка Парвати сидит у него на коленях, и он вещает духовное знание. Что это за этикет такой? Это неправильно. So this was not very much appreciated by Mother Parvati. Lord Shiva was very tolerant. He did not say anything. But Mother Parvati got really offended by that. 1 महीने तक इसको खा सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, अगर एक पैन या कढ़ाई में
Он, то есть, это не подумал, он это вслух сказал. Господь Шива очень толерантен, очень терпелив, он ничего не ответил, но Парвати была в гневе. So then Mother Parvati cursed uh, this Gandharva, our Chitraketu, that you are in this lok, but your propensities are still in mode of ignorance and passion, because you are seeing from your eyes as this, this is good or this is bad. So you are still Judgment. have this passion and ignorance in you, and this is normally find in demons. So М. so because you have that propensity, so I curse you to become a demon in next life. И матушка Парвати была в гневе, и она сказала ему: «Ты находишься в теле гандхарвов, но твои качества все еще находятся в гуне страсти и невежества. У тебя все еще низкие качества, и эти качества присущи демонам. И поэтому я проклинаю тебя и даю тебе и ты родишься демоном». So he got the body of Vitrasura. So next body was Vitrasura, where he was very powerful, but at the time of death, um, he prayed to, because nobody was able to kill him. Finally, he told Indra how to kill him. So he was telling Indra how to kill him. So he was away from the bodily concept, and he remembered all his prayers to Krishna from the past. И, в следующей жизни он родился демоном Вритрасурой, и он был настолько могущественным, что его никто не мог убить. И он наставлял Индру, как можно его убить. И, он в момент смерти вспомнил все свои предыдущие жизни, и он, представил вот такие молитвы Кришне. So that's why he could sing this prayer, as I said before, where he said, I don't want to achieve anything. And even do not want any liberation. Он сказал, что в своих молитвах он сказал, что я ни в чем не нуждаюсь, я ничего не хочу достигать, и мне даже не нужно освобождение. He said, I just need the place at your lotus feet, my Lord. Все, чего я прошу, это место у твоих лотосных стоп, мой Господь. And he achieved that state by the mercy of uh, Mother Parvati and Nadmani, obviously. И он достиг этого своего такого состояния благодаря милости матушки Парвати и, конечно, Нарды Муни. So, but the point I was saying, that how to give up the desires in life and achieve the highest bhakti of Krishna. Я для чего это рассказал? Это для того, чтобы понять, как избавиться от всех желаний и обрести бхакти. And in 255, Krishna is saying, Prajahati yatha kaman sarvan parthamanagata atmanya atmana tushta sthita pragya tadochyate. So Krishna said, until you achieve this state of no desire, no julania, the Мгм. surrender is incomplete. И во второй главе, 55 стихе, Кришна говорит: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Это означает избавление от всех желаний. So this is 2.8, but in 2.9, Mataji, if you can read 2.9 and 2.10, you can quickly read. But Yeah. that is where 2.9 and 2.10. This is Okay. if you can read. Мгм.
Санджая продолжал, вторая глава, 9 стих. Санджая продолжал, произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться», и умолк. Текст 10. О потомок Бхараты, это Санджая говорит, да, о потомок Бхараты. Тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Дан. So, in this one second. So this is Sanjaya is talking about that what is the state of Arjuna. He said, I shall not fight, and he fell silent. В And этих then стихах, Krishna, yeah, sorry. в этих стихах Кришна говорит о состоянии Арджуны, когда он сказал: «Я не буду сражаться». So then Krishna, from there on, Krishna spoke about the actual Gita started from 2.11. И начиная с 11 стиха 2 главы 11 стиха начинается истинная Бхагавад Гита. Тогда вот она начинается. And this is where Krishna started with Ashochan Anvashocha Stvam Pragyam Vedamsha Bhashase Gatasun Agatasumscha Nanu Shochanti Pandita. Кришна говорит ему: «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых». And Krishna is saying the symptom, this is the symptom of the person who is Pandita. What is the symptom of who is Pandita? И в этом стихе Кришна приводит симптом пандита. Какой, как вы думаете, преданные, какой симптом пандита? So, Mataji, if you read the translation for this. I read already when you said. Yeah, okay. So, Krishna is saying, while speaking learned words, you are mourning of what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for living nor for death. So, Pandita, Krishna is saying, the person who is not lamenting for either living or death. Итак, признак пандита в этом стихе определяется, да? То есть пандит — это тот, кто не сокрушается ни о живых, ни о мертвых. And Krishna said, Pragyam Vadamsha Bhashase. Bhashase means that you were talking as if you are so learned. You know, you have given me the whole lecture. First chapter was a lecture. And then you spoke a few more verses in the second chapter as well. But you were talking as if, you know, you are a big Pandit. То есть Кришна ему говорит: ты рассказал мне в 1 главе, ты целую лекцию мне прочитал, и половину 2 главы ты мне тоже лекцию прочитал. Ты общаешься как ученый человек. Это Кришна говорит. Panda means knowledge. And Pandita is one who has a knowledge of the soul. Panda is knowledge. Panda means knowledge. And Panda означает, Pandita means the person who has the knowledge of the soul. панда означает знание, а пандит означает имеющий знание о душе. Just a second, мы не можем запретить им слушать музыку. Мы не можем их запретить. Они имеют право слушать музыку. Yeah, sorry. Pandita is not interested in the flow of word. Pandita is always busy in his spiritual life. Пандит не заинтересован в красивых текстах. Пандит наполнен духовным знанием. The person who has understood this knowledge of the soul, he knows he is here temporarily. Пандит — это тот, кто понял науку о душе. Он понял, что он временно в этом мире. Soul is part of Krishna.
not material world. The Душа — person, это the часть. person who understands this, he will not be affected by the flow of this world outside. Душа — это частичка Кришны, это не часть материального мира. И тот, кто понимает это, на него не будут действовать все эти прекрасные слова. So there are so many people have come and tried to change this world, but this world has not changed. It is a foolishness to think that I'm going to change the world. Столько людей рождалось, чтобы изменить этот мир, и ни у кого не получалось. Думать, что мы можем изменить этот мир — это верх глупости. I am struggling with my anarthas. How can I change others? How foolish I am that I want to change others but not myself. Я страдаю от своих анарт, но при этом я хочу изменить других людей. Насколько это глупо, насколько это глупо пытаться кого-то изменить. It is like a uh, if I want to shave, I'm I'm shaving at the mirror, not here. Это подобно тому, как если мне надо побриться, я там оброс бородой, и я пытаюсь побрить свое отражение в зеркале. Do you see my point? That there's a mirror I'm looking at. Look, this mirror. This is the you can see my reflection here. But if I shave here, it will not shave here. То есть вы понимаете, да, преданные, как это работает? То есть если у меня есть борода, и я смотрю на себя, на свое отражение, и вижу там бороду, и пытаюсь ее сбрить у отражения. Вот так это получается. So in order to shave, I'll shave here, and there in that reflection as well, it will be shaved. То есть мне нужно побрить свое лицо, и тогда мое отражение в зеркале тоже будет с гладким лицом. So if I change myself, if I purify myself, everything I will see Krishna. Everything is part and parcel of Krishna. Sarva Если, bhuteshu ye pashyet bhagavad bhavatmana. если я изменю себя, если я очищу, то я везде буду видеть Кришну. Кришна будет окружать меня. If I get rid of anarthas inside me, then everything will be so nice. Если я избавлюсь от своих анарт внутри себя, то все вокруг меня станет прекрасным. Because I I have all these problem inside, so I see. That's why I can see problem in others. У меня куча проблем внутри, и поскольку я вижу эти проблемы в себе, я вижу их также и в других. So more impurities inside, it will be more difficult to deal with the world. Чем больше нечистоты у меня внутри, тем сложнее будет мне общаться с окружающим миром. The purer inside I am myself, uh, for me, then word doesn't exist anymore. И если внутри меня наступит чистота, то внешний мир с проблемами больше не будет существовать. Enemies and friends are coming from raga and dvesha. И враги, и друзья, они все рождаются из раги и двеши. Solution is not outside. Solution is not in that mirror. Solution is here, inside. Решение проблемы не в изменении отражения. Решение проблемы во мне, и решение ее тоже во мне. There is nothing to be repaired outside. This Russia, Ukraine, then Palestine and Gaza, and these what do you call the Азербайджан, Армения. Gaza and Azerbaijan and Armenia, all these problems will carry on. We can't do anything with that. Нет никакого смысла пытаться изменить внешний мир. Все эти войны, Россия, Украина, Израиль, Палестина, Армения, Азербайджан. Нет никакого смысла, чтобы пытаться решить это. We identify with country, community, and we join them. Мы отождествляем себя с какой-то страной, какой-то общиной, и мы наслаждаемся этим. Then we try to improve that. That is
but that is not in our hand. That И мы won't help пытаемся, you. That won't help you realize the self. и мы пытаемся улучшить то, где мы находимся, но это не поможет нам в самоосознании. Like in temple, we have in temple management, we are having raga dvesha and with problems, and we blame each other. This is all our impurities reflecting outside. Вот у нас в храме тоже проблемы какие-то политические, тоже рождается рага, двежа, привязанность. И это все проблемы, которые внешние, которые не следует решать. The problem is not there outside. There is nothing to change outside. Do not try to change others, yet change yourself inside by the self realization. Не нужно пытаться никого менять, надо пытаться изменить себя путем самоосознания. And just get fully convinced that only one thing can help me is Krishna consciousness, means realizing who am I, knowledge of the soul. И, пожалуйста, очень четко решите для себя, что единственное, что мне может помочь, это сознание Кришны, это знание, что я душа. Arjuna thinking Bhishma and Duryodhana are standing there and he's lamenting about them. Арджуна думает, что Кришна и Бхишма и Дрона стоят там напротив него, и он сокрушается об этом. And that is ignorance. Это невежество. 1 second. Oh, I don't. I'm in the middle of the lecture. Where was I? He is lamenting, seeing Bhishma and Drona. Yeah, because of the bodily identity, he is identifying with them and he is lamenting. Он отождествляет себя со своим телом, а их отождествляет со своими телами. И он страдает от этого. And that is ignorance. И это невежество. Everyone has their journey. People will come and go. That's why Krishna is saying Gata sun agata sumscha. У каждого свой путь. Люди будут приходить и уходить. И поэтому Кришна говорит «Гатасун агатансун сча». That do not lament. Не стоит сокрушаться. So many people have come and gone. You are one of them. If you think you can change the situation here, then you are in ignorance. Он говорит, что очень много людей пытались изменить этот мир. И если ты думаешь, что ты один из них, то ты ошибаешься. We won't suffer if we take Krishna consciousness very seriously. Мы перестанем страдать, преданные, если мы воспримем сознание Кришны очень-очень серьезно. Bhagavad Gita is the knowledge that saves us from influence of Maya. Бхагавад Гита — это знание, которое спасает нас от влияния Майи. Bhishma and Drona were allied souls. As they knew who is going to kill them, still they supported them in their mission of killing them. А? Bhishma and Drona, they were realized souls. They Бхишма и knew Дрона были... Let's take this part, because I got so confused. Бхишма и Дрона были реализованными душами. they were realized souls. They knew who is going to kill them. Они знали, кто их убьет. But still, they allowed and they even gave the education to the person. For example, Dronacharya, he gave Drishtadyumna the knowledge of the archery, everything he gave him, knowing that his birth has been taken place to kill him, to kill Drona. Окей. Дрона и Бхишма были
реализованными душами, и они знали, кто их убьет. И тем не менее, они дали образование тем, кто их убьет. Например, Дроначарья дал знание искусства из стрельбы из лука Дриштадюмне. То есть он научил его убивать, зная, что тот его убьет. For them, body is not important. Soul is important. Для них тело не было важным, для них была важным душа. And when somebody is crying, that is ignorance. И когда кто-то плачет и скорбит, это невежество. So, mother and father, they always after children. They are not chanting, they are not reading. Yes. Why can't you do this? Why can't you do that? Yeah, so this is always happening. Например, родители, да, преданные родители, они всегда на голове у своих детей. Вот ты не воспеваешь, ты там это не делаешь. Всегда они мучают этих детей. And whether we lament about children or wife, nothing is going to change. Даже если мы отплачемся из-за этих детей, которые не воспевают, ничего не поменяется. You can do your duty, but whatever they got as a baggage in this material world, they will have to clear that baggage. Hence, they have their own subhav, their own nature. Вы можете сделать все, что вы можете, как родители, исполняя свой долг, но они пришли со своим багажом, со своей свабхавой, и этот багаж они должны прожить. We can't change ourselves, but we are expecting them to change. Мы себя не можем поменять и ждем, чтобы они изменились. Вот так. It's not fair to expect somebody will uh, live according to our desires. Это несправедливо ждать, чтобы кто-то жил в соответствии с моими ожиданиями. Because of the attachment with the family, society, we sometimes think people will say that family is the problem. We get attached by that. It's like we have this social pressure. What people will say about my son? И иногда He's not chanting. What people say. мы отождествляем себя с каким-то с какой-то общиной, и мы думаем, что вот это социальное давление очень сильно давит на нас. Вот что скажут люди, мой собственный сын не воспевает. Prakriti has its own flow. You can't change it. We develop some vasanas of changing others so much, then someone will take birth in the family exactly opposite to your nature. У нас так много васан и желаний изменить других, что кто-нибудь в семье, настолько эти сильные желания кого-то изменить, что в семье кто-нибудь родится обязательно, кто будет делать совершенно противоположное. To And clean our vasanas for that. no, our vasana is to change others always very strongly. And sometimes Krishna give you the child which is totally against your vasanas. And then Потом the whole life you have a battle to change, and the child is not changing. Always fight. наша васана, сильное желание изменять окружающих. И тогда Кришна делает так, что кто-то в семье рождается и делает совершенно противоположное, чтобы у вас была борьба всю жизнь изменить эту личность. Why Krishna does that? Why Krishna gives you child who is totally opposite to you? Почему Кришна так делает? Дает такого ребенка, который не слушается. To Because clean that Krishna vasana. vasana can go. Because this vasana, Krishna said, your vasana needs to go to change others, to change your family member. Потому что, чтобы эта васана, она чтобы ушла, Кришна избавляет от этой васаны, от желания кого-то изменять, членов своей семьи. And instead of identifying with the soul,
Krishna is saying all my energy is like all energy, all our energy is going in changing others. И вместо того, Кришна говорит, вместо того, чтобы менять себя, вся энергия, которую я даю, уходит на то, чтобы менять других. Krishna saying, Ma Shucha, Не бойся. that do not lament. Mashucha means don't fear. Don't fear, yeah, don't fear, don't lament, yeah, don't fear. И Кришна говорит, не бойся, Машуча, не бойся. So we'll stop here. We'll do 2.12 next week. Any question or any comment? Мы сегодня на этом остановимся. На следующей неделе у нас будет 2.12. Может быть, кто-то хочет задать вопрос или прокомментировать. I have very provoking question. Yes, Mataji. У меня вопрос. Если Дрона и Бишма знали, были реализованы души, да, и знали, кто их убьет, сейчас, Ульфат Прабху, минуточку. Почему тогда они способствовали тому, чтобы так оскорбили Драупади в этом зале собрания? Этот вопрос не дает мне покоя. You probably understood from my words. No. Sorry? Didn't you understand? I said all these words. So if Bhishma and Dronacharya, they were realized souls, and they knew how it's going to end and who will kill them, how did they support all this nasty thing that was going towards against Draupadi? They supported all that disgusting thing happening to her. It's called, we say, Ishasya Vashe Lokam, Esha Daru Mayatha, that we do not have things in our hand. It's on higher power is controlling all of us. So something had to happen because Mahabharat war had to happen because all these people had to be killed. So hence this all things were all decided by Krishna. When things will happen at what point. Все эти вещи были уже запланированы Кришной, и говорится, что некоторые вещи многие вещи не находятся в наших руках. Эти вещи решаются какими-то более высшими силами. И все это было спланировано для того, чтобы Махабхарата продолжалась. Yeah. Yeah, still it's not fair. Yes, it is not fair, but something that unfair had to happen so that all these other kingsmen can come in one place to be killed and to reestablish the dharma in this society. Я говорю, что это несправедливо, и Прабху говорит, что иногда несправедливость должна случиться для того, чтобы все эти цари собрались в одном месте на Курукшетре. I got my answer. Thank you. We have Ulfat Prabhu here. Hare Krishna Prabhu. Харе Кришна, Локешвара Кришна Дас Прабху. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Харе Кришна, все преданные, мои поклоны. У меня вопрос возник по поводу Витрасуры, о котором вы говорили. Он олицетворяет засуху, символизирует засуху. И вопрос такой, то есть сейчас в данный момент тоже идут засухи, да? То есть он также олицетворяет эту засуху, или то, что он уже покинул тело, это уже как другая лила? Prabhu's question is that Vritrasura, demon Vritrasura, is symbolizing the dross, dry time. And the drought, which is happening now, is also him, or him leaving the body. Leaving his body means that drought has finished. The current drought that we have is another. No, this is another thing that how Vritrasura came for the purpose. So he had to finish off his vasanas and then also show to the world that the body which he was in, the body doesn't matter.
if you are a devotee, you can be in a demon's body or devote or any body. So that was Нет. the message which Vritrasura wanted to give. But nowadays the problems are this whole Kali Yuga, how this material nature will function and how all these things will unfold. We don't know. And Нет, нет, Ульфат Прабhu, это совершенно другая вещь. Послание Вритрасуры заключалось в том, что неважно, какое тело получает живое существо, преданный может даже родиться в теле демона, и его как бы послание заключается именно в этом, что преданный может быть в теле демона. А то, что происходит сейчас, это материальная природа, которая разворачивается совершенно непредсказуемым способом, совершенно непредсказуемо в Кали-югу, и никто не знает, как и что будет происходить. То есть это не Вритрасура. И в связи с этим у меня вот и опять возникает вопрос, вот разные чувства, за разными чувствами мы Шримад Бхагаватам читаем, что стоят разные личности, да, к примеру, гнев, там, обида, и за ними стоят какая-то личности, которые просто вот, и даже там смерть тоже, да, мы знаем, что есть личности. Они в нашу эпоху Кали-югу как-то или имеют влияние, или тоже как-то по-другому идет? In relation to this, there is another question. We are reading Bhagavatam in the morning, and it says that behind each feeling, there is a living being. For example, anger has some living being behind it, etc. And in this, now in Kali Yuga, в Kali Yugu, что вы сказали? Они как-то Они также влияют на, как сущности, да, то есть они также играют, или же тут уже идет по-другому? in Kali Yuga, they also have their effect, or it is some different process. they are what do you call the personified form of anger, personified form of different anarthas are there. But in Kali Yuga, their powers under the rule of Kali, they get more powers. They get more powers and influence our mind more and more. Конечно, за каждой анартхой стоит олицетворение этой анартхи, и в Кали-югу они обретают больше силы влиять на наш ум. Wow. Спасибо большое. Еще можно вопрос? Another question. Мне понравилось, Прабhu как-то вот именно, ну, сказал про то, что если опять же, да, мы перед зеркалом, когда бреемся, и что это похоже на то, что как мы даем знания. Мне вопрос возникает, то есть это означает, что вот мы как бы не должны преусердствовать, давая знания, то есть в плане того, что изменения происходят с того, что мы когда даем же знания, тоже стараемся изменить человека, да? То есть это похоже тоже как бы в зеркало брить. То есть надо усердствовать или не надо, в принципе, это поставить на поток, То, чтобы... что проповедь, вы имеете в виду проповедь какую-то? Ну, то, что даже проповедь, да, то, что, к примеру, мы когда начинаем даже не проповедовать, а просто как бы начинаем Делиться каким-то чем-то. образом там какие-то знания давать или же что-то в этом роде, да, надо при этом усердствовать. Это и не похоже на тот именно пример, который он показал, что, ну, бриться надо в зеркало из себя, а не зеркало. Mhm. You have brought this example of shaving the mirror. So now, if we are sharing with someone some knowledge, does it mean that I am trying too hard, changing someone? Should I give more effort to this or less effort? Does it mean that I'm trying to shave the mirror? It depends on your intention. That Зависит. whether Oh, sorry, please go on. sorry, it depends on your intention inside and the attachment to the result when you are sharing. If you are
sharing with the feeling that this person should change, then yes, you are going into that trap. Зависит от вашего намерения и от привязанности к результату. Если вы привязаны к результату какому-либо, то да, вы бреете свое отражение. Sharing is not a problem. Problem is when we start to connect with the result that and also start controlling others' behavior. Делиться чем-либо – это не проблема. Проблема – это когда мы ожидаем результата и пытаемся контролировать чье-то поведение. Does it make sense? Понятно объясняю? Так, спасибо. Спасибо большое. И еще один вопрос по поводу васана. Можно было подробно объяснить про это? Васана. Prabhu wants a little more detailed explanation on vasana. So when we do any activity in life, we do once, it is still okay. When we do twice, then that becomes our what do you call, 2 or 3 times we do the same activity, it becomes our habit. Can I translate this? Yeah. Когда мы делаем что-либо, то оставляется какой-то отпечаток. И повторяя одно и то же действие несколько раз, это становится нашей привычкой. But once it becomes a habit, then it becomes the vasana. It has a life. And it has a life means in order to fulfill that vasana, you have to come back again. Means you have to take another body to fulfill that vasana. Once something has got life, then you have to take another body. Повторяя какое-либо действие несколько раз, эта привычка обретает жизнь. И для того, чтобы эту привычку воплощать, придется снова принять рождение. Это васана. Yeah. So these are vasanas are also called deep-rooted impressions from your past life. Deep-rooted impressions. Васана также означает, другое значение васана, то есть другой перевод васана, очень глубокие впечатления из прошлых жизней. Have you got it? Понятно? Да, спасибо большое. Спасибо большое. And they are not just desires. They are deep-rooted, and that there is no equivalent English word of that. Это не просто какое-то желание, это очень глубокие желания, и ни в русском, ни в английском языке нет эквивалента этому слову. То есть это не желание. It's Это not очень only Julania, it's Julania. It's very deep. это не просто желание, это желания. Очень глубокие. Спасибо большое. My mom is asking, samskar and vasana are the same thing. Мама спрашивает, самскара и васана это одно и то же? Yeah, so when I said habit is samskar. Привычка это самскара. Yeah, so I did not use samskar, but it's nice. Mataji reminded me that samskar is something you do every day. Самскар это то, что ежедневно вы делаете. But if you keep on doing that samskar, that becomes your vasana. Если эту самскару повторять все чаще, это становится васаной. So you get up early one day and you like it. I get what? I'm saying you get up early, 4 o'clock. Yeah. Oh, sorry. Sorry. Если мы просыпаемся... I'm translating. Если мы просыпаемся в 4 утра каждый день, и на этом мы остановились.
Это уже васана считается или это самскар? Пусть скажет. Набелем. Наверное, это сперва самскара, а потом это васана. Да, сначала самскар, потом васана. Когда уже следующее рождение, Харе уже Кришна. там васана образовалась, в следующем рождении это всегда будете просыпаться в 4. Это уже всегда будет, в следующем рождении уже всегда будет в 4. И не надо будет учиться уже, потому что уже со следующего, с того рождения уже вы остались самскары и превратились в васану. Правильно? Да, похоже на то. Пусть скажет. Пусть скажет. Чинтамани Матаджи, Харе Кришна, мои поклонницы. Мой прабху, Харе Кришна. Прабху сказал, что у Читракету Махараджа было 3 миллиона жен, правильно? Да, 2 миллиона или нет? по-моему, 3 миллиона. В Бхагаватам написано 10 миллионов. Я думаю, 10 3 миллионов. миллиона это много. А, Там ну мы... 11 текст Бхагаватам написан. 10 Ага. миллионов жен, представляете? Весь Это прям население Азербайджана. все население Азербайджана. Спасибо вам, прекрасный перевод. Все Да, самое спасибо, Матаджи. хорошее объяснение. Прабху. Да, мне очень нравится, как он объясняет Бхагавад Гиту. Да. Просто что-то Очень научно. очень научно. Да. У Приту Махараджа истории было написано, что царь Приту, когда он же управлял 7 планетой, не только одной страной. И Sorry, говорилось, Mataji. I had to move my car. Okay, sure. ничего, Any Харе more Кришна. question? Благодарность. So, Прабху. you didn't... Yeah, Ramai Prabhu is also telling big thanks. And you said waking up at 4 o'clock every Oh, day. yes. If you wake up first time, 4 o'clock, and you like it, then second day, you put the alarm for another 4 o'clock because you liked it. And eventually, this will become samskar. Если вы встаете, вот вам один раз вы встали в 4, вам понравилось, и вы опять устанавливаете будильник на 4 утра, нравится, да? И со временем это становится привычкой, самскарой. And you keep on doing this, that is your habit. Habit is samskar. But, Привычка — это самскар. yeah, but if you die, because this samskar have now got life, which is vasana. It has become vasana. So next life when you come, you will be inclined to get up early only. И в момент оставления тела, поскольку эта самскара ушла уже глубоко, это стало васаной. И в следующем рождении у вас будет склонность просыпаться очень рано. Ну да, мама тоже так сказала. Same thing goes with the bad things. We do То же bad самое things. происходит с плохими, да, привычками. Yeah. And while you were away, Ramai Prabhu said that King Chitraketu had 10 million wives, Oh, which 10 is million. whole population of Azerbaijan. Yeah, so I said 3, but it was 10 million. So Да, Рамай Прабhu, мы сказали 3, но вы правы, 10 миллионов. It's unbelievable. but you know why these kind of numbers are given in this in our scriptures? Why they are given this kind of numbers? А как вы думаете, почему вот такие невероятные цифры даются в Писаниях? What is the Рамай, reason? почему, в чем причина? Почему даются такие нереальные цифры? Я не знаю точно, почему именно 10 миллионов и почему столько жен. Как он справился с ним. Я точно не помню эту историю досконально. Поэтому, но я помню историю Приту Махараджа. В то время у него было определенное благословение мистические, и полубоги подарили ему определенное оружие, определенные, допустим, сандалики он делал, одевая сандалики, он свое желание исполнял быстро.
Я не помню, как он справился с 10 миллионов, но я это точно не помню. Почему Ramana это... Prabhupada doesn't remember exactly why this number. He knows the story of Prithu Maharaj, and he also confused about how did he deal with 10 million wives. Yeah, and Ugrasena had 3 trillion servants. У царя Уграсена Not было trillion or 3, billions or trillions, whatever. у царя Уграсена было 3 миллиарда слуг. What is the reason of Shastras talking about these numbers? Anybody would like to? Кто-нибудь знает, почему, в чем причина, что в шастрах приводятся такие заоблачные цифры? Ну, You на know why? то время No, we don't. Because Shastras do not want us to apply our material mind. When listening to the Shastras, material mind has no value. Потому что в шастры не хотят, чтобы мы применяли свой материальный ум к шастрам. То есть мы, если начнем измерять своим материальным умом, то мы начнем в чем-то, да, как-то это на себя примерять. А в чтении шастр ум – это самое последнее дело. So to mind you say Yeah, to mind we say and intelligence разум. razum. Разум. Yes. Is mind, intelligence is разум. So razum is a problem. Intelligence is the problem. Yes, because our intelligence, because we have gone into the schools, 12, 15 years of studies in the school, and our intelligence is polluted by this science. Okay. The way we have read our textbooks, the similar tendency we have when we hear Shastras or we read Shastras. So На самом деле, we are stuck with that. на самом деле проблема в нашем разуме, потому что мы чего-то изучали, мы ходили в школу, сколько, 12-15 лет, и вот то, что мы прочитали в книгах, мы применяем этот научный подход к шастрам. So this intelligence needs to be purified. And if we try to be too intellectual in spiritual life, we are not going to get the real essence. И если мы будем слишком интеллектуальны в духовной жизни, тогда мы не поймем сути. А мы применяем вот то, что мы изучили материально, применяем вот к чтению шастр, и поэтому шастры, опять повторю, поэтому шастры приносят, диктуют вот такие непомерные цифры, чтобы мы просто запутались, не могли это представить. You can memorize all the verses. You can know where is which verse, all this intellect. But self-realization is beyond your intellect and Ум. Вы можете выучить все стихи, вы можете очень интеллектуально ко всему подходить. И мы запутываемся, вот как я сейчас запуталась. Да. I just forgot the last sentence. No, My intellect, my разум. What I'm trying to say that the more intellect you are stuck with your intellect, and then you want to say, I want to convince my intellect that you are speaking the right thing. And then we are stuck there, and we do not go beyond that point. Если мы применяем наши интеллектуальные знания к шастрам, то мы не переходим этот порог. Мы пытаемся измерить все тем, что мы сами знаем. И вот в этом наша сложность. Мы как бы в этом запутываемся. Окей. Харе Кришна. Hare Krishna. Thank you very much. Vancha kalpatarvasya upasindubhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Hari Bol.
Харе Hare Кришна. Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.